Hi Prathamesh. Good afternoon, Prathamesh. Today we are going to start with Mathematics 2. So Mathematics 2 is a little difficult, so you have to be very concentrated. तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन ठेवावं लागेल कारण मॅथमॅटिक्स 2 तसं डिफिकल्ट आहे. आणि मॅथमॅटिक्स 2चा सॅम्पल पेपर 1 आज आपण सॉल्व करणार आहोत. तर एकूण मी 3 ह्याच्यात पण सॅम्पल पेपर प्रिपेअर केलेले आहेत आणि 1 बाय 1 आपण ते घेणार आहोत. हाय धनश्री, गुड आफ्टरनून. अँड टुडे आर यू रेडी विथ युअर एव्हरीथिंग? पेन अँड नोटबुक वगैरे घेतलं आहे? हाय नरेन. आणि ज्यांनी ज्यांनी व्हिडिओ जॉईन केलेला आहे त्यांना सगळ्यांना मी रिक्वेस्ट करते की पटकन व्हिडिओला लाईक करून टाका, म्हणजे आपण आपल्या फर्स्ट समकडे जाऊया. तर नरेन, प्रथमेश अँड धनश्री has joined. So hi everyone and good afternoon, and today in this video we are going to solve practice paper of mathematics 2 of Maharashtra State Board. तर महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचा प्रॅक्टिस पेपर इथे आपण स्टार्ट करणार आहोत. मला असं वाटतं 1 बाय 1 स्टुडंट्स जॉईन होतीलच, पण मला अदर ॲक्टिव्हिटीज पण आहेत. तर लेट इस मूव टुवर्ड्स द हाय इट इज आय थिंक इट इज साई ओनली. तर चला आता आपण सगळेजण आपल्या फर्स्ट समकडे जाऊया. ही जॉमेट्री आहे, सो यू हॅव टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड. हाय साई. So let's move towards the first sum. Yes, Prathamesh. And first question is always MCQ, as you know. चला पटकन मला पिक्चर क्लिअरिटी ॲज वेल ॲज व्हॉइस क्लिअरिटी एक्सप्लेन करा. इज व्हॉइस क्लिअर अँड पिक्चर क्लिअर? इफ बोथ आर क्लिअर वी कॅन मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट सम. पटकन सांगायचं आहे मला, व्हॉइस क्लिअर आहे का? I got answer from Sai and I got answer from Dhanashri. So let's move towards the first sum. आणि ज्यांनी पण जॉईन केलेला आहे त्या सगळ्यांना मी रिक्वेस्ट करते की तुम्ही पटकन व्हिडिओला लाईक करून टाकायचं आहे. ओके एव्हरीवन. तर चला क्वेश्चन 1A विच इज MCQ आणि ऑल क्वेश्चन्स आर कंपल्सरी. इथे सगळे क्वेश्चन्स कंपल्सरी आहेत. So first one, let us read and solve also. A side of an isosceles right angle triangle. तर आयसोसिलेस राईट अँगल ट्रायंगल आहे, त्याच्या दोन्हीही साइड्स इक्वल असतात. सपोज ABC and what is the side? That is 7 centimeter and 7 centimeter given. Find its hypotenuse. So we are going to use Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, what will happen? See, AC square, which is hypotenuse, AC square is equals to AB square plus BC square, that is 7 square plus 7 square, 49 plus 49, that is 98, and AC square is equals to 98. We can write 49 into 2 and taking square root. So if we will take square root, AC will be 7 under root 2 centimeter. So which is the correct option? That is, I think it is option B, which is the correct one. See, first option A is 10 under root 2. It is 7 under root 2 and 16 under root 2 as well as 8. So which is the answer? Answer is option B. So you have to write always option. So correct option, if you will write yes, correct it is. Sai, your answer is absolutely correct. So let's move to the question second one. So see, what is the second one? In the figure, angle ABC is 80 degree. Then find measure of arc APC. APC. So here we are going to use inscribed angle theorem. So what will be the measure of angle
ABC, that is 1/2 measure of arc APC by inscribed angle theorem. हे पहा, जेव्हा आपण असे व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन्स करतो तेव्हा बेसिक ॲडव्हान्टेज हा असतो की आपल्याला खूप सगळी रिव्हिजन होती. सो इथे इन्स्क्राइब्ड आहे पहा, अँगल ABC इज इंटरसेप्टेड इन आर्क APC अँड देअरफॉर इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम. सो व्हॉट इज दॅट अँगल? इट इज 80 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ measure of arc APC. So what will be the measure of arc APC? This 2 will come in multiplication, 2 into 80, that is 160 degree. So which is the correct option? Here 4 options are there. Hi, who is this? Nature, I don't know. Hi, नाव टाका म्हणजे कळेल, लक्षात येईल कोण आहे. See, option D is the correct answer. So let us write here answer, that is option D. Okay everyone. Okay Piyush, it's good that Piyush you have also joined. आणि ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना फर्स्ट 2 क्वेश्चन्स कळलेले आहेत त्यांनी पटकन सांगा. यस साई, युअर आन्सर इज ॲब्सल्युटली करेक्ट. आणि जे पण व्हिडिओला जॉईन केलेला आहे त्यांनी व्हिडिओला लाईक करून टाका. चला आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाऊ. साई अँड पियुष आर अटेंटिव्ह. रेस्ट ऑफ यू ऑल्सो गिव्ह आन्सर. Prathamesh has answer and Dhanashri has answer. So 4 of you are, I think, quite concentrating. So it's very good sign. Now let's move to the third one. The question 1A, third MCQ. If P is a midpoint of segment joining A and B, find the coordinates of point B. P. तर A चे जे कोऑर्डिनेट आहे त्याला आपण x1 y1 म्हणू आणि B चे आहेत ते x2 y2. आता हे आपल्याला फास्ट सम करायचं आहे. सो P इज अ मिड पॉईंट. तर मिड पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्सला काय फॉर्म्युला आहे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 अँड y1 प्लस y2 अपॉन 2. तर हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. सो x1, how much x1 is? That is -4 and x2 is 6 upon 2 and y1 is 2 and y2 is also 2 upon 2. So P 6 minus 4, that is 2 upon 2 and 2 plus 2 4 upon 2. So what is the answer of P? 2 ones are and 2 twos are. So 1 2. So which will be the correct option? That is option B, which is 1 2. So let us write that answer. Answer is option B. And here we have used midpoint formula. Okay everyone. Yes Sai, absolutely correct. Others also please reply. आणि जर आत्ताच व्हिडिओला जॉईन केला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून टाका आणि मला रिप्लाय पण द्या की यू आर देअर इन द क्लास. ओके. आता 4th क्वेश्चन आहे जो ट्रिग्नॉमेट्रीचा आहे. पहा, वेगवेगळ्या चॅप्टर्सचे क्वेश्चन असतात ते आपल्याला एक चांगली रिव्हिजन पण होती. यस पियुष. So cos square theta is equals to 0.64. Then find the value of sin square. ते इथे आपण ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटीचा यूज करणार आहोत. That is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. This is trigonometric identity. Then what is the value of cos square theta? That is 0.64. So this 0.64 will jump right, it will be negative. So sin square theta is 1 minus 0.64 and do subtraction. So 1 minus 0.64. So 0 minus 4, that is 6 and 9 minus 6, that will be 3. 0.36. So which is the correct option? That option is option B. You can see here B option is 0.36. So let us write option B, which is our final answer. Clear everyone? If you have any doubt you can ask me. And absolutely correct Sai. Others also please reply if you understood. Please reply.
So let's move to the next question now. Shall we move to the next question? Please reply everyone. Okay, Dhanashri. So let's move to the question 1B. तर आता आपण चाललेलो आहोत question 1B कडे. So concentrate on that question 1B. So here we are on question 1B. Here also all questions are compulsory. Yes, Prathamesh and Naren. And this is a question which again you are going to get 1 marks for each correct answer. There are 4 sub questions in question 1B. See the first one. In triangle PQR, PQ square plus QR square is 169. Then find the length of hypotenuse PR. So हा आपण right angle triangle काढूया. And here it is PQR. Angle Q is 90 degree. So to find out the hypotenuse, we are going to use Pythagoras theorem. So in right angle triangle PQR by Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, PR square is equals to PQ square plus QR square, and already it is given 169. So taking square root at both the side, what will be PR? 169 is a square of 13. So PR will be 13 unit. And this is my answer. Very good, Sai. Your answer is absolutely correct. Others also please reply if you have getting. So this is my answer. आता क्वेश्चन 1 थोडासा सिम्पलच असतो. क्वेश्चन 2 पासून डिफिकल्ट क्वेश्चन आपले स्टार्ट होणार आहेत. ओके एव्हरीवन. तर आता पहा, क्वेश्चन 2 कडे कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. क्वेश्चन 1B चा 2. 2 सर्कल्स विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर अँड 2 सेंटीमीटर्स टचेस ईच अदर. तर इथे आपल्याला त्यांनी सांगितलं नाही आहे की ते टच एक्सटर्नली करतात का इंटरनली. तर दोन्ही प्रकारे टच करू शकतात. जर का एक्सटर्नली टच केलं तर हा आहे 8 सेंटीमीटर आणि हा आहे 2 सेंटीमीटर. सो पहिले आपण एक्सटर्नली टचिंग सर्कल घेऊया. इफ दे टचेस एक्सटर्नली, इफ दे टचेस externally, then distance between their centers is sum of radii. What is there? It is a sum of their radii. So suppose this is the distance PQ. So what will be that? PQ will be distance between their center that will be R1 plus R2. Sum we have to do. R1 is 8 centimeter, R2 is 2 centimeter, so 10 centimeter. So this is my answer 1. But unfortunately they have not told whether the circles are externally touching or internally. Good afternoon, Bhumika. It's very good that you have joined, and do like the video fast and start writing. तर इथे आहे ना, त्यांनी फक्त टचेस ईच अदर दिलं आहे. तर पॉसिबल सेकंड आन्सर काय आहे की हे 2 सर्कल्स जे आहेत ते इंटरनली टचिंग पण असू शकतं. आणि जर इंटरनली टचिंग असतील तर त्यांच्या सेंटर्समधला डिफरन्स हा डिफरन्स ऑफ देअर रेडियाई असतो. तर हे लिहू आपण स्टेटमेंट. इफ दे टचेस इंटरनली, then distance between
their centers is difference between radii. Difference between radii. And in that case, distance between their center will be r1 minus r2, that is 8 centimeter minus 2 centimeter, it is 6 centimeter. So this is your answer 2. So this question was actually only for 1 marks, but as they have not told that whether it is externally touching or internally touching, we have to write both cases. Everybody got this question 1B, second one? Please reply so that we can move forward. Yes, Bhumika. Okay, others please reply fast. Everybody, those who have joined. Okay, Dhanashri. Okay, Piyush. Others fast reply. And okay, everyone. Let's move to the next third question of question 1B. So here we are on the screen. Now you can see. Yes, Naren and Prathamesh. See here. So we are on question number 3B. Question number 1B, third one. If the slope of line AB and line CD are equal, AB line आणि ही CD लाईन आहे आणि दोन्हीही लाईनचे स्लोप जर इक्वल असतील, कीप इन माइंड then both the lines are parallel. Slope of line AB and CD are equal if slope of line AB and CD are equal, then they are parallel lines. So the question was like that. What can you say about line AB and CD? That we can say that both are parallel lines. तर जेव्हा पण यस भूमिका अँड नरेन, जेव्हा पण लक्षात ठेवा सगळ्यांनी, जेव्हा पण दोन्ही लाईनचे स्लोप इक्वल असतात तेव्हा त्या दोन्ही लाईन पॅरलल लाईन्स असतात. आय थिंक दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टूड व्हेरी वेल. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाव. If edges of the cube of length 3 centimeter, then find its value. So it's a cube. So this way a cube is there and side of cube is given, that is 3 centimeter. And what is the question? That is the volume of cube. So what is the formula for volume of cube? That is side cube, or even you can write length cube, whatever you want to write. So 3 cube, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 centimeter cube, or you can write 27 cubic centimeter. Both answers are correct. So is it clear, everyone? Do reply. Here we end question 1B and we will move towards question 2A. Okay, Bhumika. Okay, Piyush, both of you have given answers. Others also give answers so that we can move forward. First give answer. Okay, Dhanashri. So all these are giving answers. It's a good sign. And Prathamesh, as well as here I got answer from Piyush also. So you people are using giving answer. It's a good sign. And let's move to the question 2A. तर इथे आपण क्वेश्चन 2A कडे आलेलो आहोत. सो ऑन स्क्रीन यू कॅन सी क्वेश्चन 2A नाव. सो सी हिअर, मला वाटतं क्वेश्चन हा कम्फर्टेबली दिसतोय तुम्हाला. सो लेट्स मूव. क्वेश्चन 2A. complete any two activities. We have to complete any two activities. So see here, and you have 4 marks. So each correct activity you are going to get 2 marks. So let's read the first one.
in the figure, PQ is parallel to BC. You can see this PQ is parallel to BC. AP is 2.4 centimeter. AP is 2.4. Then PB is 7.2 and QC is 5.4 centimeter. Then find AQ. So AQ is asked. So let's begin this question. What is the first one? That let length of segment AQ be x. So what we are going to take AQ, that is x centimeter. In triangle ABC, what is given? This PQ is parallel to BC, already given. Therefore, AP upon PB is equals to AQ upon QC. Which theorem we are going to use? That is basic proportionality theorem. Basic theorem. See, we have to write basic proportionality theorem. Don't write only BPT because it is not allowed. You have to write basic proportionality theorem. Absolutely correct, Bhumika. Now see, 2.4 is AP and PB is 7.2, x upon 5.4. So now they have divided this to 2.4 upon 7.2. So 24 3s are 72. So 1 upon 3. Now this 5.4 will come here. So 5.4 upon 3. So let us divide it by 3. So 3 1s are 3 and 3 8s are. So what is AQ? It is 1.8 centimeter. Every box you are going to get half marks and total marks are 2. Did everybody of you are getting and everybody understood this sum? Please reply. And if you have not yet like the video, I request you to please do like the video. आणि व्हिडिओला नवीन जॉईन झाला असाल तर आय रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल. मला असं वाटतं भूमिका हॅज टोल्ड, पियुष हॅज टोल्ड अँड धनश्री हॅज टोल्ड. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दॅट इज क्वेश्चन 2A, second activity. Very good, Bhumika, as you have got it. Let's move towards the second question here. And this question is based on circle. तर पहा, वेगवेगळ्या चॅप्टर्स कंबाईन इफेक्ट आहे. सो इट्स क्रिएट अ गुड रिव्हिजन ऑफ आवर्स. आणि आपल्या ब्रेनला एक प्रकारची सवय होती की सगळ्या चॅप्टर्सचं आपल्याला नॉलेज एकाच क्वेश्चन पेपरमध्ये युटिलाइज केल्याने. सो सी हिअर, in the figure, chord AB and chord CD are congruent. AB आणि CD ह्या congruent chords आहे. मग AB ची 5 लेंथ असेल तर CD chordची पण 5 आहे. Then prove that arc AC, this arc AC and arc BD are also congruent. डायग्राम थोडीशी घाईत काढली आहे त्यामुळे त्या आर्क्स छोट्या मोठ्या दिसतात आहेत, पण आपल्याला इकडे प्रूव्ह करायचं आहे की ते कॉन्ग्रंट आहे. सो ॲक्टिव्हिटीची सुरुवात आपण गिवनपासून करतोय. So what is given here? Chord AB is congruent to chord CD. Already it is given. Corresponding arcs of congruent chords of a circle are congruent. हे पहा, जर का chords congruent असतील ना तर त्याचे corresponding arcs congruent असतात. So chord AB आणि chord CD ह्या दोन कॉर्ड्स जर का कॉन्ग्रंट असतील तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग आर्क्स, म्हणजे कोणती आर्क? ए बीच्या करस्पॉन्डिंग आर्क आहे ती आहे ए बी आर्क. ग्रीन कलरनी तुम्हाला दाखवली आहे. आय थिंक यू कॅन सी इट. ओके. आणि सी डीच्या करस्पॉन्डिंग आर्क जी आहे ती मी डार्क ब्ल्यूनी दाखवते तर ती आर्क कॉन्ग्रंट होईल, तर ही आर्क. ओके. सो सी डीच्या करस्पॉन्डिंग आर्क ही आहे आणि ए बीच्या करस्पॉन्डिंग आर्क ही, ह्या दोन्हीही आर्क्स कॉन्ग्रंट असतील. म्हणजेच आर्क ए बी, दिस ग्रीन आर्क इज कॉन्ग्रंट टू आर्क सी डी. So measure of arc AB will be measure of arc CD. Now we are using arc addition postulate. So measure of arc AC plus measure of arc CB is equals to measure of arc AB. And measure of arc CB plus measure of arc BD is equals to measure of arc CD.
Here we are using arc addition postulate. What we are going to use, that is arc addition postulate. म्हणूनच arc AC plus CB is equals to arc AB and arc CB plus arc BD is equals to arc CD. Now what you know, that arc AB is congruent to arc CD. सो ए बी इज कॉन्ग्रंट टू सी डी. तर दोघांच्या राईट हँड साईड इक्वल आहे, तर दोघांच्या लेफ्ट हँड साईड्स पण इक्वल होतील. सो मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी डी. आता इथे पहा, सी बी आणि सी बी कॅन्सल होऊन जातील. सो मेजर ऑफ आर्क ए सी इज इक्वल्स टू वॉट विल बी दॅट, मेजर ऑफ आर्क बी डी. आणि मेजर काढून टाकलं तर आर्क ए सी कॉन्ग्रंट टू आर्क बी डी. हॅन्स इट इज प्रूव्ड. डिड एव्हरीबडी ऑफ यू गॉट इट? प्लीज रिप्लाय फास्ट इफ यू अंडरस्टूड, so that we can move to the third activity of question 2A. And it gives me motivation if you give answer that you people are concentrating, because this one is going on for you only. So here I got answer from Piyush, Dhanashri and Prathamesh. So very good all of you. And Bhumika has already answered. So these are the students which have good concentration. Rest of you, if you will reply, it will be better. So let's move to the third activity of question 2A. So here we are on question 2A, third activity. Yes. So what is that? If sine theta is 11 upon 61, find cos theta. So what is given, that sine theta is 11 upon 61, and here we are going to use trigonometric identity, that sine square theta plus cos square theta is equals to 1. Now what is the value of sine theta? That is 11 upon 61 and its square. Now what they have done, the square of 11 is 121 and square of 61 is 3721. But when they will jump to right hand side, it will be negative. Now here 1 upon 1 is there and minus 121 upon 3721. So here 1, 3721. So we are taking LCM 3721. So here 1 is there. So this cross multiply 3721 minus 121. So if we do subtraction, it is 3600 upon 3721. Now taking square root at both the side, 3600 is a square of 60 and this one is of 61. So what is the final answer? Cos theta, that is 60 upon 61. And here we have used first trigonometric identity, sine square theta plus cos square theta is equals to 1. Did all of you understood? Please reply so that we can move forward to question 2B. Please reply everyone. Have you understood? And if you have joined just now, please do like video and like my channel also. I got answer from Dhanashri, Piyush, Bhumika and Prathamesh. 4 of you are really very good, that as you are always giving answer, it's good sign. So let's move to the next question. That is question 2B. So here we are on question 2B. And total marks of this question is 8. So how many marks question it is? It is 8 marks question. Marks 8. Solve any 4 sub questions. So here we are going to solve any 4 sub question. And look here. First one, and for each correct answer you are going to get 2 marks. If figure quadrilateral ABCD is a trapezium, you know trapezium, 2 sides are always parallel and other 2 pairs are not parallel. You can see ABCD, it is a parallelogram. No, it's a trapezium. And what is told more? Side AD parallel to side PQ is parallel to side BC. Then AP is 15 centimeter, PB is 12 centimeter,
and QC is 14 centimeter. And what is asked? DQ. So here we are going to use property of three parallel lines and their transversal. So let's write the solution. What is given? Quadrilateral ABCD is a trapezium, and moreover, what is told? Side AD parallel to side PQ parallel to side BC. It is all given, and therefore we are going to use property of three parallel line and their transversal. Therefore, by property of three parallel lines and their transversal. What is that property said? DQ upon QC is equals to AP upon PP. Let us substitute values. So DQ we don't know. QC is 14 centimeter, AP is 15 and BQ is 12. So what will be my DQ? 15 into 14. 14 will go up upon 12. 3 4s are and 3 5s are. 2 2s are, 2 7s are. DQ 35 upon 2. So what will be DQ? 2 1s are, 2 7s are 14.5 centimeter. And here the unit is centimeter. So it is compulsory to write unit. If you will not write unit, you will lose the marks. Please reply if you understood, everyone. I want answer from everyone that are you getting? We are on question 2B. Okay, Piyush. Others please reply so that we can move forward. Prathamesh has told me. Good, Prathamesh. And Bhumika, Dhanashri. I think 4 of you are only continuously giving answer. It's a good sign. And let's move to the second question of question 2B. There are total 5 questions. Out of that, any 4 questions you are going to solve. Okay. So here we are. So which is that question? Find the diagonal of rectangle whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. Okay, everyone. So let's draw the rectangle. Yes, Naren. Very good, Naren, as you have also answered this time. Is it clear now? I think little blur it was, but now it is clear, so you can understand the question clearly. So look here, everyone. See, it is a rectangle. Rectangle, all angles are of 90 degree. A, B, C, D. And what is the question? That is length of diagonal. Okay, everyone. And what is the length given here? That is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. So quadrilateral ABCD is a rectangle. It is given. Therefore, angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D is 90 degree. Angles of rectangle. Now in right angle triangle ABC, we are going to use Pythagoras theorem. So this right angle triangle we are going to use Pythagoras theorem. So in right angle triangle, ABC by Pythagoras theorem, what will happen? AC square is equals to AB square plus BC square. AB is 12 and BC is 35.
So 12 square, it is 144. And can you tell what is the square of 35? That is 1225. Let us add it. So 144 plus 1225, it is 1369. And now let us take square root at both the side. Taking square root at both the side, AC. What is this square root of this 1369? तर इथे 9 येतं ना, तर 9 आलं ना तर ते मोस्टली 7 असतं त्याचं. आणि हे 35, तर 35च्या पुढचा 7 नंबरचा कोण आहे? 37. सो 100% इट इज अ स्क्वेअर ऑफ 37. 7चा स्क्वेअर 49 आहे ना, तर एंडला 9 येतं. तर 9 आलं ना तर मे बी 3चं असतं किंवा 7चं, पण 3 इथे पॉसिबल नाही आहे. 35हून मोठा नंबर 37 आहे. सो राईट सेंटीमीटर ऑल्सो, इट इज मोस्ट एसेन्शियल टू राईट युनिट. सो AC, which is the diagonal, which is 37 centimeter. So this is the diagonal. Clear everyone? You have any questions, you can ask me. Otherwise we will move forward. Here I got answers from few students. Let us see whether all are giving answer. And if you have joined just now, I request you to please like the video and do subscribe my channel. So let's move. Here I got answer from Piyush, Prathamesh, Dhanashri, Naren. So very good every one of you. And let's move to the third question of question 2B. So now on screen you can see question 3, and this question is based on construction. Draw a circle with center O and radius is 3 centimeter. Take a point O. Take a point P on circle and draw tangent to circle passing through point P. Okay, so let's first take a 3 centimeter circle. So first of all, let us draw the circle of 3 centimeter. Take out your compass and take measure 3 centimeter and draw a circle. Okay? Okay, Bhumika. So here I am drawing circle of 3 centimeter. So this circle is of 3 centimeter. सो हा जो आपण सर्कल काढलेला आहे तो 3 सेंटीमीटरचा आहे. त्याच्या सेंटरला O घ्यायचा आहे. सो दिस इज O. आणि इथे आपण एक लाईन ड्रॉ करूया आणि ह्या लाईनवरती P पॉईंट घेऊया आणि P पासून आपल्याला टँजंट काढायचा आहे. सो हाऊ टू ड्रॉ अ टँजंट दॅट यू नो. P वरती ठेवायचं आहे कंपॉस आणि एक आर्क इकडे आणि एक आर्क इकडे. 2 आर्क तुम्हाला ड्रॉ करायचे आहेत आणि थोडासा तुम्ही कंपॉस काय करायचा आहे, इन्क्रीज करायचा आहे थोडा कंपॉस. आणि आर्कवरती ठेवायचा आहे, एक आर्क वर एक आर्क खाली आणि ह्याच्यावर ठेवून इंटरसेक्टिंग आर्क्स काढायचे आहेत. सो वी गॉट दॅट इंटरसेक्टिंग आर्क्स. So these are intersecting arcs, and from this if we will draw a line, that line will be parallel to our circle. That line will be tangent to our circle. So you can see this is a tangent. Clear everyone? So here we got
tangent to circle at point P on circle. And shall we move to the next question? Please reply. It was quite simple one. Everybody do reply it so we can move forward. कन्स्ट्रक्शनचा हा पहिलाच क्वेश्चन आलेला आहे आणि आता आपण चाललेलो आहोत फोर्थ क्वेश्चनकडे. Shall we move to the fourth question? Okay, let's move to the next question then. That is the fourth question of question 2B. So what is that question? Question is find the surface area of sphere of radius 7 centimeter. तर एक स्पियर आहे, तर इथे मी स्पियर काढून दाखवते तुम्हाला. दिस इज अ स्पियर. हे एक स्पियर आहे आणि स्पियर असल्यामुळे असं ड्रॉ करायचं असतं आणि त्याचं रेडियस दिलेलं आहे 7 सेंटीमीटर. And what is the question? That surface area of sphere. So surface area of sphere. So what is the formula for surface area of sphere? That is 4 pi r square. 4 pi r square. Always you have to keep this formula in mind. If formula is learned, then only you can solve. 4 pi value is 22 upon 7. When no value is given, it is always 22 upon 7 and 7 into 7. So this 7 cancel. 22 4s are 88 into 7. 7 8s are 56. 5 carry. 7 8s are 56, 57, 58, 59, 60 and 61. And this is area, so square centimeter. So this is your final answer. Did everybody got this one? You have any question, you can ask me. Otherwise we can move forward. Please reply fast so that we have a next question in our hand that we can solve. Okay, here I got answers from Prathamesh and Piyush. I think both of you are very concentrating. So let's move to the fifth question. Unfortunately, I forgot to write fifth question. So here I am writing that find the distance between point. Find the distance between points. What is that? A is 2, 3 and B, which is 4, 1. So here to find distance between them, first of all, yes Bhumika, very good, and Naren also good. So here let us take the A is what is given. Let coordinate of point A 2, 3, they are x1, y1 and B 4, 1, that is x2, y2. So what is the distance formula AB? That is under root x1 plus, under root AB is equals to under root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. So this is our formula that we are going to use. Whenever you write formula, always make a box and write here formula. Okay, so let's put the value in this formula. So that is under root x2. What is x2? It is 4 minus x1 is 2 bracket square, y2 is 1, y1 is 3 bracket square. So 4 minus 2, 2 square, 1 minus 3, minus 2 square. That is under root 4 plus 4.
2 square is 4, minus 2 square is 4, under root 8. So under root 8 we can write under root 4 twos are. And what is the square root of 4? That is 2 under root 2. So what is the answer? The distance between these 2 points is 2 under root 2. Did every one of you are getting, or you have some questions in mind? You can ask me. You have any questions? And we will go towards question 3a. So here I got answer from Dhanashri, Bhumika and Piyush. Okay, all of you, and Prathamesh also. Good, very good everyone. And Bhumika has also given me answer. So let's move to the question 3a. तर आता आपण आपल्या नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाणार आहोत. दॅट इज क्वेश्चन 3a. So here we are on, yes, very good Naren. So every one of you look here at question 3a, which is an activity based question. Any one activity you have to solve, and for that you are going to get 3 marks. Okay. So let's read the activity, understand and solve it. So see, in the figure, CD upon DA. CD upon DA is equals to CE upon EB. And both angles are also equal given. CDE. CDE, this angle, and CED. CED, this angle. These two angles are equal, then prove that triangle CAB is an isosceles triangle. So what is given? That CD upon DA. If CD upon DA is equals to CE upon EB, then this DE will be parallel to AB. And what will be the reason? That is converse of basic proportionality theorem. Bhumika, I will cover question 3a. So 2 sums will be there. And then from 3b we will be doing in next video. Okay. So what reason you are going to write? Converse of basic proportionality theorem. So DE is parallel to AB, and what reason you are going to write? Okay, Dhanashri and Bhumika, that is converse of basic proportionality theorem. And these are corresponding angles CDE. CDE with that which is corresponding angle, that is CAB, because these two are corresponding angle. So angle CAB. These two lines are parallel. So these two angles are corresponding angle. And similarly, CED will be congruent to CBA. That is also corresponding angle. See now, if these two angles are congruent which is given, so automatically these two angles will be congruent, because if left hand side is equal, then automatically right hand side is equal. So angle CDE is congruent to angle CED. It is given. So these two angles are congruent, then these two will be congruent. So from 1 to 3, angle CAB will be congruent to angle CBA. And if these two angles are congruent, then corresponding side AC will be congruent to CB. So AC will be congruent. And in a triangle, if two sides AB and AC are congruent, then it is called as an isosceles triangle. Did all 5 of you understood? Because 5 of you are only giving answer. Naren, Bhumika, Dhanashri, then Prathamesh and Piyush. I think you people are only concentrating. So have you understood? Then we will move towards our last question. Okay, everyone. Piyush has answered. Others please reply. Okay, Bhumika. Please others. Okay, Dhanashri. And let's move to the last question now. Okay, Prathamesh. So here we are on the last question. See here.
Find the coordinates of point on x-axis which is equidistance from point P to -5 and Q -2, 9. सो मी तुम्हाला हा क्वेश्चनसाठी एक ग्राफ पण काढून दाखवते आणि मग ॲक्टिव्हिटी सॉल्व करते. तर मला 2च मिनटं द्या, तर मी ग्राफ ड्रॉ करून दाखवते तुम्हाला. बिकॉज आय पर्सनली फील की आपण जर ग्राफ काढला ना तर इट बिकम व्हेरी व्हेरी इझी. सो अशा पद्धतीने मी स्केलनीच काढणार आहे, सो डोंट वरी अबाउट इट. मी अशा पद्धतीने हे एक्स अँड वाय ॲक्सिस काढून घेतलेले आहेत. ओके, सो दिस इज एक्स, एक्स डॅश, वाय, वाय डॅश अँड दिस इज 0. आता आपण 1 सेंटीमीटरला मार्किंग करणार आहोत. सो लेट अस डू मार्किंग ऑन 1 सेंटीमीटर. ओके, सो मार्किंग मी केलेले आहे. थोडंसं तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन ठेवा म्हणजे तुम्हाला हे सम कळेल, नाहीतर मग कन्फ्युजन होतं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. आता आपण हे 2 पॉईंट्स आहेत ते प्लॉट करून पाहूया. तर P आहे तो 2 अँड -5. तर 2 आणि -5 दिस पॉईंट विल कम हिअर. आणि इथे -2 अँड 9 -2 अँड 9 विल कम हिअर. सो हा जो पॉईंट आहे तो P आहे आणि हा पॉईंट आहे Q. तर ह्या दोन्ही पॉईंटपासून आपल्याला एक्स ॲक्सिसवरती पॉईंट पाहायचा आहे. कुठे पाहायचा आहे आपल्याला पॉईंट? एक्स ॲक्सिसवरती, आणि तो इक्विडिस्टंट आहे. तर काय आहे तो? इक्विडिस्टंट आहे. हा एक्स ॲक्सिसवरती कोणता तरी पॉईंट आहे आणि तो क्यू पासून आणि पी पासून इक्विडिस्टंट आहे. तर अशा पद्धतीने कुठेतरी इथे पॉईंट येईल. मे बी हा पॉईंट असू शकतो. पहा, हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स इक्वल वाटतंय. सो आय थिंक दिस विल बी द पॉईंट. पण आपण एकदा चेक करूया आता. ओके, सो इथे आता मी सॉल्विंग करते जे ॲक्टिव्हिटीमध्ये दिलेलं आहे ते पहा. लेट पॉईंट एम इज x0. तर हा जो पॉईंट आहे ना, एम धरला आहे त्यांनी आणि त्याला x0 कोऑर्डिनेट घेतलं आहे. कारण तो पॉईंट एक्स ॲक्सिसवर आहे ना, तर त्याचा वाय कोऑर्डिनेट 0 असतो. जो पॉईंट एक्स ॲक्सिसवर असतो त्याचा वाय कोऑर्डिनेट 0. म्हणून हा जो एम पॉईंट घेतला आहे त्याचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला फाइंड करायचे आहेत. ते कोऑर्डिनेट्स काय घेतले आपण? x and 0. ऑन एक्स ॲक्सिस बी इक्विडिस्टन्स फ्रॉम पॉईंट P अँड Q. तर हा जो PM, हा जो डिस्टन्स आहे PM इज इक्वल्स टू QM होणार आहे. कारण हा जो पॉईंट एक्स ॲक्सिसवरती आहे तो P पासून आणि Q पासून काय आहे? इक्विडिस्टन्स आहे. सो PM इज इक्वल्स टू QM. देन PM स्क्वेअर इज इक्वल्स टू QM स्क्वेअर. आणि मग डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज केलेला आहे. x -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 0 -5 होईल इकडे. आणि x -2चा स्क्वेअर
तर आता एक्स मायनस टूचा स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस फायचा स्क्वेअर होऊन जाईल. इथे एक्स मायनस मायनस प्लस टूचा स्क्वेअर झालेला आहे प्लस हा मायनस नाईनचा स्क्वेअर. सो इथे आपण आपला नेहमीचा फॉर्म्युला यूज केलेला आहे. तुम्हाला माहिती आहे हे काढण्यासाठी कोणता फॉर्म्युला यूज केला आहे. इथे लिहिते ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. तर ए स्क्वेअर म्हणजे एक्सचा स्क्वेअर मायनस 2ab मायनस 4x आणि बी स्क्वेअर म्हणजे 4चा स्क्वेअर 2चा स्क्वेअर 4 आणि इथे 5चा स्क्वेअर 25 होतो. तुम्हाला माहिती आहे स्क्वेअर ऑफ 5 इज 25. आता इथे आपण प्लसचा फॉर्म्युला यूज केला आहे. ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. सो ए स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस 2ab म्हणजे 4x बी स्क्वेअर म्हणजे 2चा स्क्वेअर 4 आणि मायनस 9चा स्क्वेअर 81. तर आता पहा हा एक्स स्क्वेअर आणि हा एक्स स्क्वेअर काय झाले कॅन्सल झाले. ॲज वेल ॲज आता पहा काय राहिलं इथे मायनस 4x राहिलं आणि 4 प्लस 25 29 आलं आणि इथे 4x आणि 81 प्लस 4 85 आहे. तर आता काय करायचं आहे आपल्याला 85 इकडे घ्यायचं आहे आणि नेगेटिव्ह 4x इकडे. सो 85 मी इकडे घेतलं आहे आणि नेगेटिव्ह 4x तर पॉझिटिव्ह झाला आहे आणि 85 मायनस. सो 4x प्लस 4x 8x आणि 29मधनं 85 सबट्रॅक्ट केले की मायनस 56 येईल आणि हा 8 खाली. सो 8 7चा सो एक्स इज नेगेटिव्ह 7. एक्स आपल्याला मिळालेला आहे नेगेटिव्ह 7. ओके शिवराज, नाव यू आर हिअर. सो व्हॉट विल बी द पॉईंट एम. पॉईंट एममध्ये एक्स असेल नेगेटिव्ह 7 आणि वाय कोऑर्डिनेट 0 इज इक्विडिस्टन्स फ्रॉम पॉईंट पी 2 minus 5 and q minus 2 and 9. I think I got answers from Shivraj, Bhumika, then Dhanashri. So this was the last question of today and tomorrow I will complete this and tomorrow there will be test on algebra. Okay everyone. Shall we end today's meeting? Very good Piyush. So bye everyone. Bye Bhumika. Bye Shivraj. So take care everyone. We will meet tomorrow. Till then have a nice day. Bye bye everyone. Bye Prathamesh. Bye Dhanashri. Bye Shivraj. Bye Bhumika.